Открыта новая зона. На самом деле, может, кристалл есть, просто он типа под землей? Или они так хорошо разработали, что там уже ни хрена не осталось? Убежище. Мертвые земли центрального шторма. Хари убрала. А почему нам об этом не сообщили? That night 5 years ago, we destroyed what for many was a symbol of hope. For a reason they'll never know. We cannot blame them for thinking us the cause of their misery. Though it's to give them a better tomorrow, they see only that we've made their lives harder today. Yet the boil must be lanced if it is to heal. I can't help but wonder if we've made the right choice. When Sid said that he wanted to create a world where we were free. Free to choose our own path. I honestly don't think it mattered to him if that choice was right or wrong. Only that it was our own. I miss him. A world where we can live and die as equals. That's what he wanted. What we want. And that's why I bear his name. It's why we've all chosen to bear his legacy. And I'm not going to let anything stand in our way. Rides over, lovebirds, home sweet home. Это что такое? Корабль НЛО, который упал? Дом, милый дом. Блин, я только к тому убежищу привык, опять новое изучать. Let's go and see him. Never a dull moment. Last I saw, he was in the mess as... Welcome back, sir. И, кстати, непонятно, то, что он видел Джошуа, он считает, что он его видел, и как он на это отреагировал? Почему нам не говорят это? Мне же интересно. There you are, Clive. Word of your adventures arrived this morning. Victor sends his thanks. I doubt Kupka will miss the fools he sent to catch me. Not a single one of the bearers we saved showed any interest in coming with us. No one seems keen to join hands with an outlaw. Any news while we were away? None worth mentioning. Gav's still off keeping an eye on the Republican army. Should be back any day now. Understood. If anyone needs me, I'll be in the map room. А, вон, кстати, им угол. Может, тут будут выдавать приказы Still на can't охоту. work that one out. There must be better places than the hull of a gutted airship to bury your nose in a book. Yet this is where she's chosen to be. And I'm sure she has her reasons. Вот и доска с объявлениями. Хочешь знать, что за доска позади меня? Всему свое время, дружок, не спеши. I trust I'm not intruding. Back from your mission? I'm beginning to think your habit of surviving cannot be attributed to luck alone. One might say the same of you, Vivian Ninetails. I'll have you know that only 4 attempts have been made on my life, and none was especially memorable. So, to what do I owe the honor? Could it be that you've come for one of my lessons?
Is that so hard to believe? Very well, then. Shall we start with the state of the realm? To absolutely no one's surprise, she finds herself at the mercy of armies and outlaws. Well, mostly armies. Though that's not for want of trying, is it, Clive? But the real question is, how did we get here? Понятно, она местный библиотекарь. Дед, видимо, не пережил Long though кубку. Sambrek's dominion over northeastern storm has endured, recent days have seen the blight wrest ever more land from her grasp. For which reason she has continued to wage war on her rival across the strait, hoping to claim less blackened pastures. But Odin would sooner pawn his sword than Waloed relinquish Ash. And the Empire pays dearly for every blade of grass bent beneath Sambrequois boots. Little wonder then that Sylvester set his sights on the crystalline dominion, an altogether easier target, possessed of no less ether. It was 5 years ago, while you were busying yourself with the destruction of Drake's head, that the Empire made its move, subjugating its theretofore neutral neighbor. A nation which could legitimately claim to be the center of the world. Certainly, there is no better place to stage an army. From there, the Holy Empire's reach spans the Twins. The non-aggression treaty was the only thing keeping them in check. But if they truly broke the pact without provocation, it is only a matter of time before others reply in kind. The Holy Empire, the Dalmekian Republic, the Kingdom of Waloed, and of course, our friends in Yaran. Who will be left standing, I wonder, when the last drop of blood is spilled? You were born in Twinside. Do you not fear for your home? Oh, dark clouds are wont to gather over the Dominion. Yet in spite of it all, she has ever endured. And when the storm has passed, I am confident she will remain. Now, as to the matter of payment for today's lesson, complete a simple errand for me and we shall consider ourselves even. Even. Right. Return this volume to old tomes in the shelves. Tell him it was adequate. Нет, дед жив. Wouldn't hurt to visit our resident historian. Она просто местная. Look, it's Sid. Norseman Harpocrates. Now that is a name I have not heard for a long time. So long, in fact, I had half forgotten it was mine. Welcome home, Clive. You were missed, as always. I believe this belongs to you. Vivian asked me to return it. Ready? Our resident scholar devours books faster than young Tet does lemon tarts. Would that I could do the same. But alas, I no longer possess the necessary constitution for such indulgence, either in words or tarts. That said, I have continued my search for mention of the creature you encountered at Drake's Head. But without access to the great libraries of Oriflamme or the Dominion, I regret that I have been able to find little and less. I am sorry. Please, don't apologize. I'll send word to our associates. See if they can't furnish you with more books. I fear it is not more books that I require, but the right ones. Mayhap we look in the wrong place. Я, конечно, понимаю, что они хотели показать его постарше, блин, но он теперь у него не прическа, меховая шапка какая-то, блин. Это уже смотрится глупо. There are not many in this world who would indulge the whims of a tired old historian. Not too tired to go filching Kupo nuts, though.
Always got a pocket for him. Nicks him off the Moogle. Hush now. We all know there's no such thing as Moogles. The twins seem well. Aye. Yet they laugh far too little for one so young. The loss of their parents weighs heavy on them, however well they hide it. Titan took much from us that night, from some more than others, and the wounds that remain, they are not quick to heal. Which is why we must give them all the time they need. That we must. Just as I must give you the time you need to recuperate. Good day, Clive. Good day. Gav will be back soon. I should get some rest while I can. My knowledge is yours. It has been difficult, certainly. Конечно, нам пришлось нелегко, когда ту ночью Титан обрушился на убежище, мы многое потеряли. Он лишил нас не только дома и любимых, но и надежды того, за что так отчаянно боролся Сид. И мог лишить навсегда, если бы ты не взял себе имя наставника, не стал нашим лучом света, и перевел бы сюда к Бенумер и неуязвимому, чтобы мы продолжали свой путь среди духов павших. Здесь, в брюхе исполина, над которым не властно даже время, наша надежда горит ярче яркого, и пусть горит еще 1000 лет. До следующего убийства Кристалла. Говорить об убежище. Посмотри вокруг. Да, до имперской библиотеки в Орифламе нам далеко, но всего за 5 лет удалось собрать больше книг, чем рядовой человек увидит за всю свою жизнь. К историям, что они содержат, теперь могут прикоснуться не только избранные. Мы освободили знания, чтобы утолить голод всех, кто их жаждет. Но в мире еще полно сведений, и я до последнего вздоха буду их собирать. Возможно, летопись твоих походов окажется на этих полках. Или же на полу. Ну, кстати, тут вот только вот эти не озвучены, только диалоги о самом персонаже. Почему-то все остальное озвучено. Странный вкус. Доходящей энциклопедии я еще не дотянул, видимо. Загадки мира. Акаша. Необратимые изменения, происходящие с любым живым существом при переизбытке эфира вокруг. Акаши лишены интеллекта и личности, которыми могли обладать изначально, но при этом они полны жизненной энергии, обычно выражаются в агрессивности и наличии невероятной силы. Растения тоже могут обращаться, что приводит к бесконтрольному росту. Те, кто устойчив к воздействию эфира, например, носители или доминанты, меньшей вероятностью становятся алкашами. Так, я думаю, что про ультиму что будет. Там что листать не могу. Сосуд. Так Лайма называют сущность, известная как ультима. Похоже, это синоним понятия миф. Миф. Так Лайва называет ультима. Похоже, миф синоним сосуда великой силы, в который эта сущность хочет превратить молодого лорда Маркиза. Однако никому не известно, для чего может понадобиться такой сосуд. Было прикольно. Сосуд то же самое, что миф. Миф то же самое, что и сосуд. То же самое. Так, кристальные кандалы, Сид беззаконник. Сид быстро стал знаменит во всех уголках Валестии за и пределами. The door to the shelves shall ever be open. Not back a blink and you're already off solving everyone's problems. It looks good, Clive. Goes well with the scowl. I'd had that brand for so long. I'd forgotten what life was like without it. What it was like to be myself. And it's all thanks to you, Talia. The scalpel did most of the work. Ah, before I forget, a rider was here with a letter from Gav. Otto left it on your desk. Otto stole us. All right, I'll have a look. And then you get some rest.
У него, конечно, нет татуировки, но у него шрам точно в том месте, где была татуировка. Неужели ни у кого сомнений не возникает, что это могло быть? Или у них они не знакомы с хирургией? Слово совсем. Все даже в голову не приходит. Так, отчеты, письма и другие важные сообщения относятся на рабочий стол в комнате Клавы. Корреспонденция постоянно обновляется, так что по возвращению в убежище не забывайте проверять. И понятно, сайт-квесты тут собирать. Вместо того мужика, видимо. Так, республиканская армия идет на Твинсайд, где обосновались имперцы. Солдат искал, призваны на фронт. Явно что-то назревает. Расскажу подробнее по возвращении. Гэф. Одноглазый бандит. What does Gav have to say? The Republican army is on the march, leaving Randalar in Hugo Kupka's charge. With him and his men occupied with the defense of the capital, they're less likely to trouble us. Good news, then. It's more than that. This is our chance. The one we've been waiting for. But look how far we've come. All that we have here, our friends, the hideaway, are they not cause for joy? 5 years. 5 long years. If I could only command this power I've been granted, we might have achieved so much more. But each time I reach for it, it's like something is holding me back. Summoning an icon exacts a price not easily paid. Your body knows this only too well. It's merely trying to save you from yourself. And every burden I cannot bear falls to you. This mission of ours has made me question everything I thought I knew. But one thing has become abundantly clear. The crystals take more than they give. In exchange for momentary comfort, we must endure a lifetime of pain, war after war, loss upon loss. And now they rob us of our very homes, leaving naught but dust and ash. But you're trying to change that. We're trying to change that. And to me, that's no burden. I know, but... Try not to forget. We're only here because Joshua gave us a second chance. It would be a pity to waste such a precious gift. He did. He was there. It wasn't an illusion. I heard him call out to Ultima. If Joshua is still alive, he'll be looking for that thing. Do you think he will ever come back? I know he will. And we must be ready when he does. To a world without mother crystals. To Sid. And so the North is lost. I knew that the Blight spread ever more swiftly, Your Grace. But this...
This is far, far worse than any could have imagined. It is only a matter of time before the twins are no more. The world marches ever closer to its end, and here we chase shadows. Tell me, brother, are our efforts in vain? А чё он с ними не пообщается, я не знаю, чё он от них прячется-то? Ну, типа, Джошуа знает, что он жив, этот знает, что тот жив. Master Clive, a moment, if you... my apologies, I didn't mean to intrude. Не волнуйся, мы уже 5 лет вместе, но за ручки еще не держались. Speak freely, Otto. It's Martha, from the inn. She's gone missing. Anyway, I'll be in the mess when you've finished. Very well. Какая тупая драма, если честно. За 5 лет не было времени письмо написать. Ладно, его трудно найти, но не настолько же. Does that one have blood on it? Is it business or pleasure? Go on, then. Нового оружия-то нет. Зелья. Ух ты, эликсиры продают. Роскошно. Все мои деньги, правда. Мгновенно восстанавливает весь запас здоровья. Is that all? Это тупик. Something has happened to Martha. Он, кстати, даже бежит, когда у него звук такой, будто у него плащ кожаный. У него звук такой, будто кто-то по кожаному дивану в кожаных штанах сидит. What do we know, Otto? Some lads from the Imperial garrison in Rosaria started a fight over at Martha's Rest. Blood was spilled, bones were broken. The usual. But somewhere in the middle of it all, Martha vanished without a word to anyone. And that ain't like her, Clive. Something's not right. You think this was planned? Of course it bloody was. Ever since Eastpool, the Empire's been tightening its grip round the Duchy's balls. They've strung up everyone who's ever set eyes on a runaway, claiming they're traitors to the Holy Throne, conspiring to restore the House of Rosfield to power. And now it sounds like the bastards have turned their attentions to the pallbearers meek enough to stay put. Naturally, old Martha could see the way the wind was blowing, complained that it was getting harder and harder to take bearers in. And now she's missing. If she's fallen into the hands of the Empire, we could be next. Couple of curse breakers are already on their way to the inn. They should help speed up the search. But if this is as bad as I think it is, you might end up having to save their asses and all. Don't worry, Otto. I'll make sure everyone gets home safe. Найди сокрушителя проклятий. Сокрушитель проклятий — это, так понимаю, местный штурмовой отряд? Было где-то спросить. Так. Сайд-квест.
Джошуа, это ты? Damn blighted bilge. Конечно нет. Is everything all right? Aside from the holes in my hull, everything's roses. The lake water doesn't agree with it, then? That's one way of putting it. And unless you got some grand scheme to suck the black from the lake like we do in the atrium, that slurry'll keep eating away at the timber like young Tet does our lemon tarts. Suppose a coat of pitch might stave off the rock for a moon or so. Assuming we had any pitch, which we don't. Not any bloody more. Doubt the old tub's got more than a dozen runs left in him. Of course, Obolus. Your skiff is our only means of reaching the mainland. Without it, we'd be lost. Well, I'm glad someone round here sees it that way. To make pitch, you need pitch trees. But in case you haven't noticed, live trees are one of the 1,000 things sorely lacking in the Deadlands. Now, I'm not so unkind as to ask you to fell a faraway forest and lug the logs back here to the mere, which is why we'll be needing a suitable alternative. And it just so happens I once heard the thorny pitchers of Curltail Falls cover themselves in a sticky wax to trap birds and beetles and whatnot. Might be enough to tide me over. Sounds easier than felling a faraway forest. That's for certain. Расправьтесь с терновыми кувшинчиками. Задание достойно великого лидера. Бесспорно. Из хорошего хотя бы он стоит у входа, поэтому бежать никуда не придется. 100 метров, 3 тростинки. Ой. Люблю игры, где нету ущерба от падений. Можно смело прыгать куда угодно. У нас, кстати, по идее осталось 3 кристалла. И всего их было 8 доминантов. А ну хотя они все равно перерождаются. Хотел посчитать, сколько всего сил он еще впитает. Много еще. Чего вы этим впитать не можете? Пока, по крайней мере. Держи, дед. Первоклассная смола. Либо вещество из кувшинчика хищного растения, которое можно найти в долинах Розарий. I don't suppose the Argo will mind as long as he stays above the waves. Argo? So your boat has a name? I didn't know. Yeah. Same as my old man. He was a ferryman himself back before the blight came. The boat's all I have left of him. And thanks to you, he'll sail another day.
Плач паромщика. Кстати, где-то поди очков-то надавали. Так, способности. Ну да. Задать шаровую молнию, когда при ударе цели поразит еще несколько противников поблизости. О, звучит неплохо. Что у нас тут есть? Если шкала... Ой, блин, это многоразовая. Нет, такой мне не очень нравится. 555, ни туда, ни сюда. Это можно бесконечно долго улучшать. Уж пока не тратить. Довольно-таки часто использую, блин. Чувствую, на все не хватит в итоге. Надо выбирать. What happened here? Come on. We need to find the others. Stop staying where we are for now, I reckon. Let's get you to a physical. Sid? What said you'd be coming? I trust you don't mind. Also thought you might need some help. And it appears he was right. You, could say that, yes. They're saying the Imperials ascended like a storm. No one was spared their fury. Martha tried to step in and calm things down, but all our efforts got her were a pair of iron shackles and a hard march. Any idea where? Judging by their tracks, they headed towards Sorrowwise Bay. To the Abbey sheltering Martha's bearers. The bastards. Jill and I will go after them. You take care of the people here. We will. But, before you go, one of the locals heard something. He said the soldiers were talking about a culling. I don't know how big this is, but it doesn't sound good. Be careful out there, Sid. You do the same. Догоните солдат гарнизона. That was no tavern brawl. It was a message. But a culling. Bearers are the property of the Empire. The garrison wouldn't have the authority to act alone. The orders would have had to have come from higher up. Довольно-таки, кстати, редко в играх встречается момент, когда ты в одни и те же зоны возвращаешься спустя там 5 лет. Лично это редко встречается, потому что никто не хочет зону заново переделать. Это не то, что мы тут сильно изменилось, скорее тумана насыпали. Все, 5 лет прошло. Хорошо сохранилось. It's them at the Abbey who need you. You have to do something. Tell us what happened. What happened? The damn Black Shields, that's what happened. The Black Shields? The bastards caught wind. The abbot and I were helping bearers. They were gonna hang us both. When the sick rose from their beds. Poor souls turned on the Imperials. Distracted them long enough for me to get away. Then... they may still be alive. Martha, do you think you can make it back to the inn? Cole is there with the other curse breakers. I think so. Thank you, Clive. Black Shields. Is this some sort of twisted joke? There has only ever been one order of shields in Rosaria, and they fought to defend all her citizens. Ну нет, ну не то что ностальгия, просто посмотреть, как все изменилось. Потому что в играх там же, как правило, никогда нету последствий никаких. Потому что последствия это сложно. А
Тут как бы видно, как изменился мир после твоих действий. Типа, почему главного злодея в играх всегда убивают в конце? Потому что никто не хочет разбираться с последствиями. Что с ним делать потом? И все такое. И таких типа персонажей, которые, ну, не совсем положительные, их ведь обычно убивают. Чтобы не разбираться с ними потом. О, у меня, кстати, теперь 3 полоски, а не 2. Are we too late? There might still be someone inside. No. Damn it. I thought you lot were all... Да, это жестко. Murderers. Тут вся игра такая. They drove the bearers to this. Wait. These two aren't turned. That bitch of an innkeeper must have sent them. Colluding with the enemies of the Empire is a serious offence. And for their crimes shall they be punished. Such is the law. To dwell in darkness that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these our swords we swear. How dare you speak those words? Have you no honor? Clive. This won't take long. Они нам не ровня, но мы их все равно убьем. Видали, какой пес там жарил в углу? Так, разрядите 50 шаровых молний слепого правосудия. Is that all of them? I think so. Кстати, а что мне вот дают за вот это? Плюс 10. Очки доблести. He may still be alive. Found her. The abbot. The bearers died protecting him, calling upon what little magic they had left in their bodies. Clive. He's breathing. We're friends of Martha. We're here to help. Are the Imperials dead? They are. Every last one. If only that were true.
black shields will return. The cuttings will continue. Rosaria will never be saved unless we save her. Tell Matt to beg Sid's aid and tell her this wasn't her fault. I shall. Sid! Where are you? Sid! In here! We found a survivor! Clive. He's gone. We've laid the abbot to rest, but the bearers, they didn't need to die like this. No, they didn't. But it was their choice. They knew the fate that awaited them and chose to meet it on their terms, fighting for those who fought for them. Martha said they rose from their beds, threw themselves at the Imperials so she and the abbot could escape. I've gathered the bearers' remains. We should consign them to the tide. There's a drawbridge not far from here. Radix Jump. The currents there are swift. If the abbot was still with us, he'd have taken the dust there himself and performed the casting. I'll get someone to... I'll do it. Of course. Cole and I will remain here and see to the Imperials. Я не понял, они все трупы сложили в этот мешок? Он практически бездонный. Угу, облом. Клайву так и хочется сказать каждый раз. Еще ж ты не постригся и не побрился, а? О, это же этот. Ариман. Вознаграждение 5000. Ну ладно, он сам нарвался. Грозные цели. Некоторые существа, на которых наткнется Клайв, будут крупнее, ловчее и агрессивнее тех, что встречаются обычно. За победу над таким оппонентом можно получить не только очки славы, но и редкий материал для создания нового или улучшения имеющегося снаряжения. Чтобы разузнать о грозных целях больше, обратитесь к Моглу Нектару, находящемуся в доске. Плохо я один. Жил-то, наверное, дело быстрее шло. Ну, я просто хочу проверить, если его заранее убить, это мне засчитает этот ход, как будто его сделали, или надо все-таки сначала задание взять? Мугл, скорее всего, просто сообщает, где они находятся. Ведь иначе, что его обязательно там брать.
Грозная цель убить. 5000 золота, 30 очков славы. You didn't see that coming. That must be the bridge. So shall the waters cleanse thee of thy burden, and bear it out to sea. And now they are truly free. I hope so. What of the Imperials? A pyre was made. It's more than they deserve. We should go back. Cole is worried about Martha. All right. Слава телепорту. Было бы, кстати, прикольно, если бы показали, что стало с солдатом, которого я спас там. И с его другом. No one survived then. I'm sorry. Before he passed, one of them bade me tell you not to blame yourself. Doesn't mean I won't. Doesn't mean their blood's not on my hands. Cole said you cast their remains. That was good of you. But it should have been me. This was all my fault. How? You couldn't have known. But I did. And I turned a deaf ear to the warnings like the fool I am. The rumors started moons ago. Of black-clad devils descending on villages in the dead of night to slit the throats of sleeping bearers. But I assumed it was all just nonsense concocted by the Empire. Nothing but a ghost story meant to make folk think twice about lending a hand to a fugitive bearer. And in ordinary times you would have been right. What these Black Shields are doing is unthinkable. Which begs the question, why do it at all? My mother obviously has a hand in this. I cannot make sense of her actions. And picking what goes on in that woman's head is a job for someone with more time on their hands. Right now, I need swords and men to wield them, preferably big ones. If those Imperials think they can come in here again and threaten my people, they're in for a rude awakening. Oh, before I forget, a Stolas from Otto landed just before you arrived. He asked me to tell you that Gav has returned. Then we must as well. Will you be all right here, Martha? We can stay longer if you wish. No need. I'll be ready should the Imperials come calling. Though I wouldn't turn my nose up if you were to lend me a pair of them strapping young curse breakers. Вечный покой завершен. Those poor souls died to give me a chance to save others. I won't let your sacrifice be in vain. Странно, у этого сайт-квеста какой-то другой значок. Что бы это значило? Oi! You handy with that sword of yours? Of course you are. Bet you're a bloody marvel with the thing. Now, question is, are you willing to use it or not? Because a flock of noble chocobos are in need of help. Chocobos? You heard me right. Wild birds? The big ones? And not just any chocobos at that. Whiteheart and her flock are the bravest birds you ever did see.
They protect travellers round these parts from bandits and the like. Chocobos. Fighting bandits. It's true. Why, they saved me from a gang of footpads only yesterday. Nasty lot they were too. And now, they're back, looking to settle the score. Oh, go on then. Don't just stand there. Go and help them. Похоже, это квест на добычу чокоба. There's a good lad. Where can I find these chocobos? I saw him cut across the way over yonder. The rotten scoundrels were driving the poor things towards the old dock. It's a dead end, that is. You save Whiteheart and her flock, you hear me? There ain't a pluckier bird in all the world. She's a hero to us locals. And don't worry, you'll know her when you see her right enough. I'm sure I will. And good luck to you. And give those no-good bastards a hiding from me. Так, 150 метров, пойдем. Найдите загнанного чокоба. Whiteheart. That's quite a name for a chocobo. A white feather. I thought Ambrosia was one of a kind. Speaking of brave birds. Looks like they went that way. Черт, Амброзия тоже мертва. Ищи богов больше с нами нет. These chocobos aren't going down without a fight. We got you cornered, Feathers. You didn't think you'd seen the last of us, did you? You've been bad for business. But I reckon someone will pay good coin to mount your head on their wall. Not around here, they won't. Oh. And why's that, eh? Because she's something of a hero in these parts. You hurt her, and I hurt you. Piss off. Or better still, how about we hurt you both? All right then. But don't say I didn't warn you. This one, yes. Бандиты пришли убить куриц. Ладно, это даже забавно. Для этого самое забавное, Джилл в катсценах не показывают, как будто ее и нету. А может, кстати, ее и нету. Она с нами ходит? Да, с нами. Для простого бандита он уж больно силен.
120. А, это золото. You're safe now. White Hart, I presume. Do you know her, boy? That scar. It couldn't be. Ambrosia. Ну да, правда, похоже на человека. You survived. And you found yourself a flock. Oi! Is it over? I thought I'd come and see how you were getting on. Oh, you sorted the bastards then. I knew you would. And the whole flock made it through unscathed. Thankfully, they did. And not only that. Well, I'll be. I never stopped to think our hero here might once have been someone's mount. Though I dare say she'd suit a fine fellow like yourself. Reckon our feathered friend must have learned a thing or two from her master. Kind-hearted warrior that you are. Bird like her would have cost a princely sum. You born a lord or something? Well, Oh, no, sorry. I didn't mean to pry. Don't matter who you are. You done right by me. What is it, girl? She wants her master back, I reckon. Told you. And it seems her pals agree. Is that it? You want to come with me? Well, bugger me if this ain't a heartwarming sight. The lads down the stables will be hearing about this tonight. Oh, stay right where you are. Doesn't she cut an handsome figure, eh? She does indeed. How much do I owe you? Ah, a few scraps of leather's the very least I owe old White Hart. Oh, I'll be sad to see her go, of course. But she's earned her right to happiness and more besides. Don't you worry, we'll get along just fine without her. И, честно говоря, не помню, как они You've earned yourself кричали some в time off. предыдущих играх. Have fun traveling with your master now. You seem awful familiar now I get a proper look at you. That's it. When those chocobos swarmed my cart on the road, didn't you? No, that can't be right. That fellow was a bearer. Must have been my double. Oh, must have been, eh? Oh, that'll be the excitement getting to me. Silly sod that I am. Pay me no mind. Anyhow, best be on my way. Good luck to the both of you. You take care of your flock for now. I'll call you when I need you.
Он и всех оседлал. Видимо, чтобы мы с помощниками могли ездить. Чокоба разблокирован. Так, посётно. Спустя 18 лет Клайв и его верная Чокоба Амбрози наконец-то встретились вновь. Находясь на открытом пространстве, удерживайте R3, чтобы призвать животное. Одинокий всадник. Впервые прокатитесь на Амброзе. Так, галоп. Теперь у меня точно боевой куриц. Так, а дальше-то куда? Карта мира. Квестов вроде как нет. Пойду посмотрю, что там у Мозга. И заканчивать уже надо, наверное. Я посмотрим, что там. Чокоба. Gav should be back by now. I hear there's trouble. On autumn's breath. Фу. Ненавижу брынчание. Ah, Clive! How I've missed that scowl. Where's my report? What, no kind words for your old pal Gav? If it's kind words you're after, you're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. So, you remember how quick the Empire was to occupy the Dominion after the fall of Drake's head? And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first? Half a century of independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty. Clearly, the promise of unblighted land and the world's supply of crystals was too much for his radiance to resist. And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek. Lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to starve the Imperials into submission. And now all eyes are on the Strait of Author. Well, the two nations beat their shields. The rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor. They'll never see us coming. It's time we moved on the mother crystals. Four mother crystals remain in Storm and Ash. Drake's Breath near Ironhome. Drake's Fang in Dhalmekia. Drake's Spine in Waloed. And Drake's Tail here in the Crystalline Dominion. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's Fang will be left exposed. That is exactly the move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. There is one place, however, where nobody will be expecting us to go. Drake's Breath. There's a shitload of sea between us and it, and I've never been much of a swimmer. I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then? My uncle, Byron Rosfield. Lord Byron Rosfield of the Seven High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. Wait, Rosfield. And you're a Rosfield, of course. My uncle's name gave him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune, along with a handsome fleet of ships. Well, it's settled then.
What are we waiting for? Eh? Huh? Дядя, я твой племянник, я не видел тебя 20 лет, пожалуйста, отдай мне все свои корабли и деньги. Он такой, конечно, племянник, только тебя и ждал. Прилавок возле Отто открыт. Так, новые возможности. В убежище доступны следующие возможности. Отчеты союзников, шепот покровителей, доска для охотников. What are we waiting for, indeed? Маринованный домашний чокоба. Подготовьте тушку самки. Слейте кровь, отрубите головы и лапы. Потроха, в частности сердце и печень, отложите на потом. Налейте в глубокую чашу разведенное вино, предпочтительно красное, и добавьте мед, соль, перец, мускатный орех и другие сезонные травы по желанию. Следом положите в чашу подготовленную птицу и оставьте в темном месте до следующего восхода солнца. Сделайте начинку. Мелко порубленное сердце и печень чокоба смешайте с измельченными старыми дрожжами, давленным мускатным цветом. Боже, какая изысканная кухня у них. Фу. Хотя угостить всех. А чё, я не жадный. Well, someone's in a good mood. Drink up, you lot. The next round's on Sid. Oh, keep your mug handy. Харо, ну не вроде не горит новый значок. If you're gonna buy some, be quick about it. Чего ни новое оружие не появляется? Come again. Or don't. I'm not much. And what can I do for you? Поговорите о прошедших 5 годах. Мы ушли со старого места целых 5 лет назад. Ха, как время летит. Я все помню, как вчера. Мы ждали Сида, хотели встретить его как героя, а явились люди-кубки. Мы даже не знали, кто это, просто набежала орава крыс, которые сгрызли всех и все на своем пути. Повсюду кровь, мертвые, посреди всего этого ужаса кто-то кричит: «Сид, спаси нас!» Сколько ни пыталась, не могу забыть те вопли. Теперь ты наш лидер, Клайв. Пообещай, что такой кошмар не повторится, что при любых обстоятельствах Сид спасет нас. Жаловаться не стану, здесь даже просторнее, чем на старом месте. Своя кладовая, свой прилавок. А благодаря вашей борьбе за право дела, большой спрос на товары. Только постоянный шум доканывает. То Дорис и Отто выкрикивает команду, то Блэкторн с Бардальфом грохочет день и ночь. Такую вот цену приходится платить за то, чтобы работать с Сидом-беззаконником, но по мне сделка выгодная. Кузнец. Что, уже забыл? Я вот нет. Налаживать тут все было тяжко, особенно учитывая, в каком состоянии все были. Впрочем, ничего непривычного для тех, кто еще старое убежище строил. Но повторять такого опыт больше не хочется. Так, чем я там хожу сейчас? Язык пламени, наверное, удар, ну... Это покруче будет, наверное. Нет. Мне тебе частицы огня не одеть. А, не, нормально. Да. Удел. Теперь это хуже, чем у меня. Пояса. Хуже, чем у меня. Да. Так, а где у нас Чокобо? Так. Рабочий стол. Ситуация в мире.
Доска для охотников, шепот покровителя. Вот, нам сюда. Ну, если Чокоба такая же на вкус, как и курица, ну их можно понять. Наверное. Нужна еще одна моя лекция. Ладно, это мы, в принципе, знаем. Вот ты где, Купа? Я тебя повсюду искал. В чем дело, Нектар? Вот в этом дело, Купа. Доски для охотников? Они, сокрушители, размещают сведения об опасных зверях, тех, что могут помешать нам, если будут разгуливать свободно. Right. Well, leaving your mightiness aside for the moment, the people of СПУСТЯ are going through a lot already. What with the blight and the war. The last thing they need is ungodly fiends terror. Ну, может, монстров можно есть, которые там в полях. So if the curse breakers are too busy to help, then perhaps I can. Or at least I can try. Взглянуть на доску. Так, на доске для охотников размещены сведения об опасных диких зверях. Авторы сообщений надеются, что бесстрашный герой, вроде Клайба, рискнут выследить столь грозный цель. Вот, гляньте, его одного убило, и мне его засчитали. Ангел смерти. Один из кровавых топоров, защищающих привал Марта, рассказал, что в топях на него напала некая потусторонняя тварь с одним немигающим глазом, кожистыми крыльями. Да, этого мы грохнули. На пути из замка Нарвента отряд сокрушителей проклятия встретил торговца, который рассказал, что на дороге впереди объявилась злобная крылатая гарпия. Какой взять? Никак не взять. Это описание, мне нужно ее что, самому искать, что ли, еще? В этот раз воинам в какой-то мере повезло. Само существо они обошли стороной. Однако хриплый хохот, доносившийся из-за деревьев, еще долго заставлял их не сбавлять шаг. Ильфигор. По словам очевидцев, на холме возле Истпула поселился дикий авис весьма внушительных размеров. Местные жители стараются не попадаться на глаза зверя, но кто знает, когда голод вынудит его выйти на охоту. Я призываю храбрецов отправиться на северную границу и убить эту тварь, пока она не стала разорять ближайшие селения. Говорите о приключениях Нектары. Купа, я рассказал тебе, как однажды посетил Великий континент? Конечно нет, ведь я там не бывал, Купа. Глянь на мои крылья, разве им хватит сил, чтобы переправить Мугла через сотни лиг над морем? Меня звать Нектаром смелым, а не Нектаром глупым. Ладно, все с места. Oh, Clive! Welcome to the Patron's Whisper. The Patron's Whisper? Does that mean someone else is taking care of our friend's donations? Oh no, that's still me. It's just Karen has her toll, Blackthorn has his hammer. I thought a new name might liven things up. I still catalogue every item that arrives, in addition to setting aside those tokens of appreciation the sender has specified are to be presented to you personally. Would you like to see if we have any? Is everything we've received and everything promised? Шепот покровителя. Завершая дополнительное задание, Клайв не только получает очки славы,
Так, внизу это значит очки славы. Но и побуждают людей из разных уголков близнецов делиться заработанными деньгами ради поддержки правого дела. Навидайтесь к Дезире, в шепот покровителя, что в трапезное убежище. Там можно принять пожертвование и узнать свой уровень славы. Так. Пересуды в чайной. Среди дам при дворе только разговоры, что о вашей группе беззаконников, их и ее храбрых поступках. Мы собрали кое-какие ценности, чтобы вы могли дальше вызывать доблесть. Уважение. Основа нашего ордена — гордость. Но мы вовсе не надменны и готовы выразить благодарность в случае, когда это уместно. Однажды мы подвели Марту, но больше такого не повторится. Кровавые топоры. All yours. I gave you that one, didn't I? Подумай разобрать. Oh, I wasn't expecting you back so soon. Here's everything we've received and everything promised. Так, 85. А, у меня всего 55 очков славы, и открывается, они типа не тратятся. Просто нужно набрать нужный уровень, да и все. How are you doing? Quick look. Сайд-квестов вроде как нет. Seen enough? Doesn't sound like anywhere is safe. Так, а если... О, тут сайд-квест есть. Кстати, я никуда не могу пойти, в общем-то, в данный момент. Так, где он зелененький? Ой, блин. Что ж так далеко-то? I hear there's trouble in Rosaria. Библиотеку нам рановато. But none of the curse breakers. Think it's all right to touch him? Так, пицца, кое нет равных. Прости, что заваливаю тебя своими дурацкими письмами. Все можно было бы обсудить лично, однако не каждый день, проведенный вместе, у нас приходится в разлуке. Я была рада услышать, что ты нашел Амброзию, и теперь ее должны звать Белое Сердце. Помню, ты упоминал, что твоя Чикоба рискнула своей жизнью, лишь бы спасти тебя в ту ночь у врат Феникса. Прошли годы, а она занимается все тем же, защищает других. И все меняется со временем, верно, Клайв? А, это буквально письма. Ну да, типа того. Республиканская армия идет на Твинсайд, где обосновались имперцы. Солдаты скал призваны на фронт. Я посмотрю, что это за сайд-квест там вдалеке, да и все, наверное. Так. Шкала воспоминаний. Так, осколок кристаллов, пронзенный двумя кинжалами, был создан в день, когда Клайв дал клятву верности Сиду. Этот символ служит напоминанием об обещании, крепкой дружбе и унаследованных обязанностях. Ну, как-то много тут всего. Это типа мы столько сюжета прошли. Как там вроде тупик, да. Did you come through the forge today? And you say Sid built this place? Что-то я где-то не там свернул.
Господи, этот квест буквально на дне. Квест со дна. Надеюсь, он по содержимому лучше, чем звучит. Опять ботаник. Was hoping to speak to you. Is everything all right? Oh, yeah, it's just, well, as you know, we've been trying to grow fruit down here. It's good to know that something of the old hideaway still lives on. Martell's pride and joy. It was a sapling when she rescued it from the rubble, but look at it now. All our hard work's finally paying off. За 5 лет это да. Well, after she died, and now the fruit's finally ready to eat. And not only is it ready, it's actually tasty. Sweet as you like, in fact. She bred the bitter right out of it. Impressive. And welcome news to more than a few, I'd say. I thought this first harvest could go to the curse breakers, on account of all they do for the hideaway. You couldn't take them some, could you? Seems better them coming from you. It'll be nice being the bearer of good news for a change. Thank you. She always had a soft spot for that lot, see? And once they've had their share, I'll see to it that everyone else gets some. Here you go. Martell apples, they're called, in honor of her memory. You hear that, Martell? Today's finally the day. Что-то у меня меч не такой красивый, какой был раньше. Японская катана. Верните мой двуручный мечик, он мне больше нравится. Так, стоять. Ну да, я тоже подумал, только у него-то как-то она побелее, а это какая-то, блин... Ну... как будто за ней не ухаживали, на травы поросла. Хотя нет, не сильно-то он на катану похож. Потом поменяем еще. You two look like you could use something to eat. Here, courtesy of Martell. Она просто похожа на посох Раму. Это есть клинок молнии или типа того. Поэтому похож на палку. Weren't she the girl from the Furrows? Course she was. An odd sort, that one. Loved plants more than people. Aye, and brave as a bane might. Remember when she ran back into the hideaway to collect them trees when Titan attacked? Wait. These aren't those apples, are they? Well, I'll be. She'd have been proud, and rightly so. Thank you, Sid. A gift from the backyard. For your service. Blimey, these take me back. I haven't seen a hideaway apple since. Old Sid was the only one who could stomach the things. He'd nab them right from the branch, make Martell livid. Not that anyone could stay mad at the man for long. That sounds like the Sid I knew, all right. Planning on keeping that lot to yourselves, were you? Hang on. These aren't Martells, are they? I'm glad to see someone carried on what she started. Can't have been easy, not in the Deadlands. Reckon she'd be happy knowing all her hard work didn't go to waste. Clive, tell the lad down in the backyard to run some over for me, will you? Not so much as a thank you. Well, I've got some manners at least. Thanks, Sid.
You can leave the basket with me. I'll see that the others get their share. Oh, and give our compliments to the gardener, won't you? That was the last of the apples. Теперь к садовнику пилить. I should head to the Они издеваются. yard and pass along everyone's regards. These are as sweet as you like. Телепортироваться может. Квест, чтобы выучить, где что находится. I hear there's trouble in Rosaria. I think it's all right to touch. Ну, второй раз дело-то куда быстрее идет. Я же знаю, куда идти. Чуть-чуть. Breakers send their thanks and their compliments. They were clearly very fond of Martel. They remembered her. After all these years. I suppose she was very kind, even to a tongue-tied lummox like me. You were one of the good ones, Martel. Why did you have to die? She put everything into her work. She wasn't going to rest until we had fruit sweet enough to enjoy. And now we do. When she died, I named a sapling after her. And now it's a full-grown tree. Martel lives on through the fruit it bears. And through you. Her dream would have died with her, had you not kept it alive. That's something to be proud of. I didn't do anything really, but thank you. You're kinder to me than I deserve. By the way, Otto's expecting some of your crop. And I wouldn't mind some of it either, if that's not too much to ask. Of course not. I'll see that you're both well provided for. They like your fruit, Martel. Isn't that wonderful? I'd say it's about time we planted you some siblings, don't you think? Посадим сестренок и еще 5 лет подождем. Хотя бы 3 года. За этот квест славы дали столько же, сколько за убийство монстра. Почти. Славное деяние, видимо, я совершил. Ну и на этом вроде как и все на сегодня. Потому что дальше меня только по сюжету пускают. 5 часов наиграли, хватит. 25 уровень добыл.